Hello students. So in this video we'll see MCQs on dual nature. So first problem tagondante MCQ. Which of the following statement or statements is correct? Hertz discovered phenomena of photoelectric emission. Idu correct ada. Leonard made detailed study. Idu correct ada. Halbach and Leonard later studied it. So anmele option namde enagtade both A and B. When intensity of light increases, the photoelectric current. So intensity of light ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂತೇಳಿರಿ, more number of photoelectrons are emitted from the surface. So intensity ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದ್ರೆ electrons emitted ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, means our current also increases. So current increases. The number of photoelectrons emitted per second from the metal surface increases when. So second question indirect ಇನ್ನೊಂದು type ಕೇಳಿದ್ದದೆ. So number of photoelectrons emitted per second ಅಂತನ means it is nothing but current. So from the metal surface increases. So ಮೇಲಿನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು when intensity of incident light increases. So option D will be the answer. Next ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ next, when stopping potential is applied in an experiment on photoelectric effect, no photoelectric current is observed. This means that emission of photoelectrons is stopped. So ಈಗ photoelectron ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ photo current ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ when there is no photoelectric current. So ಇದು cathode ಅದ, ಇದು anode ಅದ. So cathode ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, light incident ಮಾಡ್ತೇವೆ. So photoelectrons are emitted. So if anode is maintained at negative potential, or you can say stopping potential, so emission of electrons ಅಂದ್ರೆ electrons ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ anode. So emission of electron is stopped. ಇದು wrong. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ. So electrons are emitted but reabsorbed by emitter metal. So ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಮಿಟರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಎ photoelectric current is doubled, then stopping potential will be ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ನೀಟ್ ಒಳಗೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದದ ಒಂದೆರಡು ಸಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್, then kinetic energy or stopping potential will be more than double, will be more than double. So ಇದು ಒಂದು derivation type ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So better you remember it directly. So it will be more than double, means option C will be the answer. Sixth, rest mass of photon is, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಅದ. So rest mass of photon will be 0. Very good. The momentum of photon of wavelength 5000 angstrom ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಾನೆ. So wavelength of incident light ಕೊಟ್ಟಾನೆ, you are required to find momentum of photon. So lambda is given by h by p. So ನಮಗೆ momentum ಕೇಳಾನೆ, so p is equal to h by lambda. So h ಎಷ್ಟದರಿ 6.625 into 10 raised to minus 34. Lambda is how much? 5000 angstrom, means it is 5 into 10 raised to minus 7 meters. ಈಗ 6.625 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ದಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 1.3 ಅಂದಂಗೆ 5 1 5 ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಪವರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, -7 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, -34 ಪ್ಲಸ್ 7, -34 ಪ್ಲಸ್ 7, 4 ಈ ಕಡೆ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 raised to minus 27. So 27 plus 7 will be 34. So option ನೋಡ್ರಿ, A is the answer. A is the answer. Clear ಅದರಿ? 8th,
The wavelength of matter wave is independent of. So ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಲೆ wavelength of matter wave is independent of. So lambda is equal to, I can write it as h by p, or you can say h by m into v. h by m into v. So observe ಮಾಡ್ರೆ wavelength depends on mass. So m into v ಅಂತ ಬಂದದ. So ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ. Velocity ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಮತ್ ಮೇಲಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಅದ. So lambda is equal to h by mv. So velocity double ಆಯ್ತಂತ ತಿಳಿರಿ. So velocity gets doubled. So lambda inversely proportional ಅದ. So wavelength becomes half. Wavelength half ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ relation between wavelength and frequency is, so v is equal to f lambda ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ c is equal to f lambda ದಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, frequency is inversely proportional to wavelength. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದ. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಹಾಫ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದ, 2 times ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th one, proton and alpha particle have same de Broglie's wavelength. The quantity which remains same for both is. So proton ಮತ್ತು alpha particle same de Broglie's wavelength ಅಂತಾನೆ. So lambda is equal to formula h by p ಅಂದಂಗೆ. So wavelength constant, h constant ಅಂದ್ಮೇಲೆ p ನು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ is the answer. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when kinetic energy of electron is increased, the wavelength of the associated wave will be. So we know that lambda is equal to h by root of 2me ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, where E is kinetic energy. E is kinetic energy. When kinetic energy of electron is increased ಅಂತಾನೆ, so lambda is inversely proportional to energy. Inversely proportional to energy. So if energy increases, lambda ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ wavelength decreases ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the answer. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ತಗೊಂಡ್ವ. 12th one, the de Broglie's wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೀಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ is given by 12.2 divided by root v, where v is potential in angstrom unit. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕೇಳನ್ರೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. So electron is accelerated to a potential of 100 volt antana. So V 100 anta tumbri. So V 100 anta tumbira 12.2 by root 100, that is 12.2 divided by 10 will be equal to 1.22 angstrom units. So 1.22 angstrom units. Options nodri nanometer ಒಳಗದ, means this is 0.122 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th, which among the following properties exhibited by matter wave? So matter wave exhibits diffraction. So electron ಏನದಾವೆ, they give diffraction. So option D will be the answer. If the particle listed below all have same kinetic energy, which would possess shortest de Broglie's wavelength ಅಂತ. ಇದೇಗ ಮೇಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದ lambda is given by
h by root of 2m into e. So kinetic energy same ada. So shortest wavelength h constant, 2 constant means lambda is inversely proportional to root m. So if m is more, so mass maximum ittandre wavelength will be minimum, inversely proportional. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, 4 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗ ಮಾಸ್ ಎತ್ತರದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. 15th, an electron and proton are accelerated through the same potential difference. The ratio of their de Broglie wavelength will be. So electron and proton are accelerated through same potential difference. So ಈಗ lambda ಬರದಂತ ತಿಳಿರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ h by root of 2m into e ಅಂತಿತ್ತು. Kinetic energy is written as charge into potential. Charge into potential. So electron ಮತ್ತು proton ಅದ ಎರಡು ಥ್ರೂದು ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್, q ಸೇಮ್, v ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದರ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೀಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ h2 ಮತ್ತು q v ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ is inversely proportional to root m. ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೇಳಾನ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೈ ಪ್ರೋಟಾನ್ wavelength will be root of inversely proportional mass of proton by mass of electron. Observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ A is the answer. Option A is the answer. Next 16th, the wavelength of photon required to remove a proton from the nucleus which is bound to the nucleus with 1 mega electron volt ಅಂತ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದದ? ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದದ. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕ, ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ E is equal to, I will use hc by lambda. So I am required to find lambda. So lambda I will write it as hc by E. So substitute ಮಾಡ್ರಿ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಸಿಗ್ತದ. h is 6.625 into 10 raised to minus 34. C is 3 into 10 raised to 8. E ಕೊಟ್ಟಾನ 1 mega electron volt ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1 mega means 10 raised to 6. Electron volt to joule is 1.6 into 10 raised to minus 19. 1.6 into 10 raised to minus 19. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಈಗ 6 3s ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ತಗೋತೇನೆ. 6 3s 18. 6.6 into 3 ಇದ್ದು 18 ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. ಇಂಟು 10 raised to 34ದಾಗ 8 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ minus 26. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದು 1.610 ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. 1.6 ಇದ್ದಿದ್ದು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 16. 10 raised to 6 ಒಳಗೆ ಒಂದು 10 ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, 5 ಉಳಿತು. 19ದಾಗ 5 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 19ದಾಗ 5 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 14. 19ದಾಗ 5 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 14 ಉಳಿತದ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 18 by 16 ಅಂದ್ರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ. ಈಗ ಇದು ಪವರ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1.2. 26 ಒಳಗೆ 14 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 26 ಒಳಗೆ 14 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 10 raised to minus 12. 10 raised to minus 12. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ. ಒಂದೇದಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಿದ್ದು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ. ನ್ಯಾನೋ ಅಂದ್ರೆ 10 raised to minus 9. ಸೊ 10 raised to minus 9 ತೆಗೆದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 10 raised to 9 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 3 ಉಳಿತದ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ 1.2 into 10 raised to minus 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ B is the answer. Option B. Next 17th, threshold wavelength for a metal is 5200 angstrom.
The photoelectron will be ejected if it is irradiated by. ಈಗ visible light ತಗೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. So if I take visible light, so ಅದ್ರದ್ದು wavelength range ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, so violet ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ 4000 angstrom, red ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ around 7000 angstrom. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಏನದ್ರಲ್ಲ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಇದ್ರ ನಡು ಬರ್ತದೆ 5200 angstrom. ಸೊ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೈಲೆಟ್ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಒಳಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ lambda will be greater than 5200 angstrom. ಸೊ ನಂಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18th. ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ associated with electron accelerated by potential 64 volt. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ 12.2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ವಿ ಇನ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. 12.2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ತೇನೆ, ರೂಟ್ 64 ಈಸ್ 8. ಸೊ 8 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋದು. 8 1 8, 4 ಉಳಿತದೆ, 8 5 40, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1.5 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. 0.153 nanometer. The maximum kinetic energy of photoelectrons depend only on. So maximum kinetic energy depends on frequency of light. Frequency of light. In photoelectric effect, photoelectric current. So mat current ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಟೈಪ್. So depends both on intensity and frequency of incident beam. So current depends on intensity only. ಬರೀ intensity ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. So does not depend on frequency but only on intensity of incident light. So option B is the answer. Clear ಅದ ರೀ? Hope it's helpful to you. So ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. Ask them to subscribe the channel.